So welcome all once again and good evening to all of you. We'll continue with the question discussion what we have done for last two sessions and this is third sessions, right? Okay, so we'll go one by one. You can also read along with me, and if you get an answer before than me, it's well and good. Okay, you can just work it out on your notebook or somewhere, and you can find whether you are getting the answers or not. If you're getting it's good, else listen here as well. So till sixth question we have discussed in the last session, and today we are continuing from question number 7. A block of mass 3 kg is placed on a rough horizontal surface. Mu s equal to 0.4. A horizontal force of 8 Newton is applied on the block. The force of frictions between the block and the floor is. Okay. Most of the time, what we can say, this is a question which is based on the concept of laws of motion. And this concept is specifically, this is connected with something called a free body diagram, which you have seen in the lecture videos. So what is given in the diagram? A block of mass 3 kg is placed on a rough surface. So let's have a block and whose mass equal to 3 kg. And this is placed over a surface. Correct. And the surface will have a friction, mu s, coefficient of friction, 0.4. A horizontal force of 8.7 Newton, 8.7 Newton is applied on the block. Force of friction between the block and the floor is, which means if you are pulling right side, definitely there is a frictional force on the back side, small letter f. So question is asking what is the value of f. So question will be that questions we have represented it as in terms of a diagram. So that's all. Now we have to calculate the frictional force. What is the general equations to calculate frictional force? F equal to mu into R. Mu into R. F equal to mu into R. Mu is what? Coefficient of friction. R is called what? Normal reaction. If you're drawing the free body diagram of this block, what will get? Downward force mg. Normal reactions upward. Okay, so both forces are equal and opposite. That is called Newton's third law. R minus mg equal to 0. R equal to mg. We'll substitute these values over here. So what will get? Mu into mg. We'll calculate the value. What is the mu in the value? Mu is given as mu s into mg. Mu s means it's a static friction. When the block is not moving during the time, what is the frictional force? What is the coefficient of friction? So mu s in the value 0.4, m in the value 3, g in the value 10. We are substituting. So 3 to 4, I'll get it as 12 Newton. Okay. So which means here we have to apply our, I can say like our basic understanding of laws of motion. Frictional force. Frictional force means the force which is acting opposite to the direction of motion. Listen very, very carefully. 8.7 Newton is the amount of force which I am giving towards right side. You can see the red diagram, the red block diagram. 8.7 Newton force I am applying towards right side. But frictional force and the value is how much? 12 Newton. Is this possible? Is this possible? In this case, it is not possible. Why? Because see, a frictional force is the amount of the grip given by the surface on the body. That is the maximum value on it 12. That is the minimum value is how much? 0. We can say if frictional force in the value is from 0 to 12 Newton. That's the concept. 0 friction 0 when mu equal to 0. Mu in the maximum value on e problem in the situation the maximum value 0.4 on.
So 0.4 വരുമ്പോൾ maximum frictional force വരും. ആ maximum frictional forceന്റെ value ആണ് 0 to 12 Newton. 0 to 12 Newton. So maximum frictional force in the maximum value is given as 0 to 0 ആണ് അതിന്റെ starting value. അതിന്റെ ending value is equal to 12 Newton. Ending value means it's a maximum value. NCERT textbook il oru graph undu. Okay, maybe you have noticed, I don't know, but there is a graph will be there in the NCERT textbook. You have to read NCERT again. I have to tell that point. So NCERT book il ingane oru graph undu. Maybe at least some point of idoru frictional force inde graph ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം 0 അത് പോയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പീക്ക് വാല്യൂ റീച്ച് ആവും ഈ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഡോട്ട് കാണിക്കുന്നത്. then it will be slightly reduces. അപ്പോൾ ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് mu s ആണ്, സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. അതുക്കപ്പുറം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ്, ആ വാല്യൂസ് ഉള്ളത് mu k, കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് ഹയർ, കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻസിന്റെ വാല്യൂ ലോവർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ കേസിൽ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ കേസിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 12 ന്യൂട്ടൺ. 12 ന്യൂട്ടൺ വരെയൊക്കെ ആ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂസ് വേരി ചെയ്യാം. സോ ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് which means this ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് 0 എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 12 ന്യൂട്ടൺ വരെക്കും പോകാം. ബട്ട് how it is changing? It is changing depends upon how much you are giving. I can tell you an example. Listen to the board very carefully. I have a block. I know maximum frictional force will be ranging from 0 to 12 Newton, but I can apply here 1 Newton force. I can apply here 3 Newton force. I can apply will be here 13 Newton force. I can apply will be here, for example, 9 Newton force. So 4 cases ഉണ്ട്. 9 Newton force, next 1 Newton, next 3 Newton, next 13 Newton. ഈ 4 കേസസിലും, ഈ 4 കേസസിലും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് I will take the first case. First കേസിൽ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു 9 ന്യൂട്ടന്റെ കേസ്. ഈ 9 ന്യൂട്ടൺ ആണ് സപ്പോസ് യു ആർ അപ്ലൈയിങ്, then I have to say your frictional force will be equal to, I have to say it is 9 Newton. I have to say your frictional force will be equal to 9 Newton. കാരണം ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് 0 to 12 വരേക്കും വരാം, ബട്ട് അവിടെ 12 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ പണ്ണതുக்கு தேவையில்லை, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. കേട്ടല്ലേ? F equal to 12, എതുക്ക് നമ്മൾ 3 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വേസ്റ്റ് பண்ணணும்? So 9 ന്യൂട്ടൺ itself it is enough, because நம்ம முன்னாடி വലിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് 9 ന്യൂട്ടൺ தான். So backward 9 ന്യൂട്ടൺ കൊടുത്താലേ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ആയിടും, body is not moving. Why I want to spend the extra 3 Newton force? It is waste, so it is not required. So 9 Newton forward force ആയിരുന്നാ friction force ന്റെ maximum value will be equal to 9 Newton. ഇപ്പോ next case 1 Newton ആണ് frictional force ന്റെ value. 1 Newton frictional force ന്റെ value വരുമ്പോൾ what is the value of our frictional force? Can you tell me what is the value of our frictional force? It is equal to 1 Newton. Now I'll take the next example. If my frictional force is equal to 3 Newton, if my frictional force will be equal to 3 Newton, then what is the value of my frictional force? Frictional force equal to 3 Newton. And the last case, if my frictional force value equal to 13 Newton, the green color one, 13 Newton. 13 Newton is greater than 12 Newton. So maximum is surface, how much the surface can give? The surface can give maximum frictional force of 12 Newton. So in that cases, my frictional force equal to 12 Newton will come. Okay. Kodukana force, if it is less than the maximum value of frictional force irundana, surface kodukana frictional force is equal to the applied force. But applied force frictional force നേക്കാളും അധികമായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ 13 ന്യൂട്ടന്റെ കേസ്, 13 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും അധികം தான். സോ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ്ക്ക് എவ்வளவு മാക്സിമം വരേക്കും പോക முடியும்? 12 ന്യൂട്ടൺ വരേക്കും தான். സോ அந்த കേസിൽ 12 ന്യൂട്ടൺ. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ആസ്കിംഗ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 12 ന്യൂട്ടൺ, ഏതോ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തനാ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 12 ന്യൂട്ടണോ ഇല്ലാതെ 12 കൊടുത്താൽ 12, 12.1, 12.2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു എനി അതർ വാല്യൂ, your friction force is equal to 12 Newton. കൊടുക്കണ വാല്യൂ 12 കൂടെ കമ്മിയായിരുന്നാ, റൈറ്റ് സൈഡ് കൊടുക്കണ ഫോഴ്സ് കമ്മിയായിരുന്നാ, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ ഇതാ വരും, അതുക്ക് മേലെ വരാതെ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്.
Everybody clear? So in this question, what is the force which we have given will be here 8.7 Newton. So I know the frictional force and the value will be from 0 to 12. I know it is 0 to 12. But whether 12 is required here? No. How much is required? How much will be the frictional force? Can somebody tell me? What is the frictional force in this case? What is the value of frictional force in this case? 8.7 Newton. 8.7 Newton. So 8.7 Newton is our frictional force value. So the frictional force value is equal to 8.7 Newton. If you are looking to the option, you can see 12 Newton will be there. There is a high chance that majority of the number of students will go and answer option number 2. Option number 2 answer in 12 Newton. 12 Newton answer is -1 mark. Easy. So answer equal to option number 1. 8.7 Newton is the right answer. Once you are getting a question, neenga frictional force calculate panni vechirunam. Adukappuram apply panna force paakkanam, and apply panna force frictional force nekaalu lesser aayirundna. Frictional force equal to applied force. Applied force frictional force nekaalum adhigama aayirundna, maximum value of the frictional force will be there. Everybody clear with this question now? Lot of things will be there, but yeah, one step we can answer. With many steps also we can answer, but it depends upon how we are explaining. That's all. Is it clear for everybody? If you say yes, I'll go to the next one. Yes, sir. Okay, good. Okay, thank you. I'll go to the next one. 8th one. Inertia is the property of a body by virtue of which body is. Inertia. Newton's first law. Ellarkume theriyum. 8th standard modale padikkanada. Newton's 3 laws of motion. First law, second law, third law. What is first law? Every body is in continuous to be in rest or in uniform motion, unless until compelled by an external force. அப்படி சொல்லினா அது NCERT definition தான் இப்ப நான் சொன்னது. பட் சிம்பிளா சொல்லலாம். ஒரு பாடி ഉണ്ട്. So let's consider a body. ഇതിന്റെ mass m ആണ്. இது இப்ப initially 0 ல இருக்கணும். சிம்பிள் ஆയിട്ട് சொன்னா இதுதான் இதோட first law. So ഈ 0 ல இருக்கிற ஒரு பாடிനെ velocity not equal to 0 ஆக்கி change பண்ணணும். அப்படி இருந்தனா இந்த பாடிக்கு what should I will give? I will give a push. A push is called force. அப்ப restல் இருக்கனா ஒரு பாடிനെ I am changing to what state now? I am changing to motion state. Restல் இருக்கன ஒரு பாடிനെ motion stateக்கு கொண்டு வரதுக்கு I required force. I required a push. That push is called force. Another definition of force. This body is moving. I know this body velocity is not equal to 0, which means this body is moving. And now I am applying a backward force. This is like a pull, or I can also say it's another kind of push, but opposite to the direction of the previous force. But E kodukana force kodutana, what will happen to what transition will happen to this block? This block velocity changes to 0. So there is a transition from where to where? There is a transition from motion to rest state. This is a transition from rest to motion. Upper rest to motions varadukkum, motion to rest varadukkum, we required what is called force. But force in two definitions. Rest il irukana oru body ne motion ku kondu varadukkum, motion il irukana oru body ne rest ku kondu varadukkum force is required. Okay, ini one definition kuda is required. Okay, one more definition is required, then only this will be a complete solution. Okay, suppose a body who is moving with a speed of 10 meters per second and it's keep on moving. After 5 minutes I am looking to the body and still the body is moving with a speed of 10 meters per second. The speed is not increased, the speed is not decreased. Should I want to apply any force? No. Force is equal to 0 in this case. Why? Because body is in a continuous motion, which means velocity is constant
Acceleration is equal to what? 0. Velocity constant. Constant means velocity is not changing. If velocity is not changing means acceleration equal to dv by dt. Velocity is constant means acceleration 0. Acceleration 0 equal to force equal to 0. Okay. For force in 3 beautiful definitions aanulladu. First case, body restil irundana adine move aakadukku we require a force. Second one, if body is in motion, I want to stop the body. Appadi stop பண்ணதுக்கு what required? A push is required. That is called a force. அப்ப ரெண்டு definition. இனி third point, ஒரு body move ஆயிட்டே இருக்கும். അതിനെ speed increase ஆவிല്ല, speed decrease ஆவதில்லை. ஒரே ஸ்பீடு, கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு, யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு. இதெல்லாம் இதுல வேற வேற நேம்ஸ் தான். கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு, யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடு. இதே மாதிரி எல்லாம் இருந்தன. ஆக்சலரேஷன் 0, வெலாசிட்டி கான்ஸ்டன்ட், a equal to dv by dt equal to 0, force equal to 0. இப்ப force 0 வராம், force 0 அல்லாதிருக்கும். Okay, so first ரெண்டு கேஸில் force is not equal to 0 because I have to apply push. Last case force equal to 0 because it is moving with constant speed. I am not giving anything. If I want to stop, I have to give force. If I want to increase the speed of the body from 10 meters per second to 20 meters per second, I have to give force. If I want to reduce the speed from 10 meters per second to 5 meters per second, I have to give force. Sometimes force is required, sometimes force is not required. Analyze பண்ணலாம். இந்த क्वेश्चनல கொடுத்திருக்கிற நாலு ஆப்ஷன்ஸ்ல என்ன ஆப்ஷன்ஸ் தான் இதுக்கு மேட்ச் ஆவணும்ல. First let's say inertia is the property of a body by virtue of which. Inertia means laziness. அതാണ് இந்த simple meaning, laziness. If you are all studying school classes, you are all attending brainiacs classes, morning 4 மணிக்கு எனக்கு படிக்கணும்னு சொல்லினா எவ்வளவு பேர் எந்திரிச்சோம்? 4 மணிக்கு கஷ்டம் தானே? கஷ்டம் தான். 4 மணிக்கு எண்ணிட்டு படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான். அது ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் தான். அது ஒரு என்ன சொல்ற, டாக்டர் ஆகணும் இல்லைன்னா இன்ஜினியர் ஆகணும், அந்த மாதிரி ரொம்ப பேஷன் அவ்வளவு இருந்தா வேண்டாம் 4 மணிக்கு எண்ணிட்டு, இல்லைன்னா 7 மணி 8 மணி அவ்வளவுதான். கரெக்ட் தானே? So inertia means it's called laziness. இப்ப நமக்கு லேசினஸ் வரக்கூடாது. ஸோ எவ்ரி பாடி இந்த யூனிவர்ஸ், அது லிவிங் பீயிங் ஆயிருந்தாலும் நான் லிவிங் பீயிங் ஆயிருந்தாலும் அதுக்கு ஒரு லேசினஸ் இருக்கு. ஸோ கொஸ்டின் இஸ் given, inertia is the property. கொஸ்டின் நமக்கு திருப்பி ரீட் பண்ணா, laziness is the property of a body by virtue of which the body. லேசினஸ் இருக்குன்னா ஒரு பாடியோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னதா இருக்கும், அதான் கொஸ்டின் கேட்கறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், unable to change by itself in the state of rest. ആ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ ഇരുന്നിനാ അവിടുന്ന് അത് unable to change, அதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு it is not interested. You are sleeping at 12 o'clock, 1 o'clock you are sleeping, 2 o'clock, night 2 o'clock you are sleeping, morning 4 o'clock you are sleeping. Your dad or your mommy is coming and calling you, you will wake up. Your parents are coming and calling, or your mobile phone alarm is keep on ringing, you will keep on switch off and it's keep on snoozing. Correct. All these things are happening, but we are in rest position. We are unable to change our rest position. That is laziness. So option number 1 is a correct answer. We look for option number 2, unable to change by itself in the state of uniform motion. நீங்க ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டி நல்ல இன்ட்ரெஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அந்த ஆக்டிவிட்டி சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குங்களா? இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸ்டடி அல்லாத வேற ஏது விஷயம் எடுத்துனா, சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் ஏ விஜய் மூவி, கட்டல நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கிளைமேக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, ஏதோ ஒருத்தர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதோ ஒருத்தர் கூப்பிடா நீங்க போகாத, அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க அடுத்த வேலை பார்க்கணும். அதே மாதிரிதான் unable to change by itself in the state of uniform motion. நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆக்டிவிட்டி இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தனா அது வெளியே போகிறதுக்கு you are not interested. So second statement is also correct. Third one, unable to change by itself in the direction of motion. Directions of motion இதுவாயிட்டு it has no connection. If you look into my first 2 diagram, F is applied to change from rest to motion, and F is applied from motion to rest. These 2 cases force is required, but the last case is moving with a constant speed, force is not required. We are not talking anything about the direction. So inertia is independent of direction. அது ஏது direction இருக்குதுன்றது doesn't matter. இப்போ normally we are sleeping in our bed. Okay, your head is in one position and your leg is in another position. If you are changing your reverse position, if you change in the reverse position,
നാളെ 4 മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എതിരിക്കെങ്കിലാ ഇല്ല, ചാൻസ് ഇല്ല. എപ്പടി കിടന്നാലും 4 മണിക്ക് എതിരിക്ക് ചാൻസ് ഇല്ല. So it is irrespective of direction of the motion. And the last statement, unable to change by itself is a state of rest or uniform motion. That actually statement number 1 statement number 2 combine ചെയ്ത statement ആണ് statement number 4. Unable to change by itself in the state of rest. റെസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്, മോഷൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിജയ് പടം பார்த்துட்டு இருக்கும்போதுം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1 കറക്റ്റ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 കറക്റ്റ് ആണ്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 1 കറക്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 2 കറക്റ്റ്, ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4 കറക്റ്റ്. വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ? മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ നമ്മ പിക്ക് பண்ணണം. മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ, വാട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻസർ? Most appropriate answer is option number 4 because it's a combined answer of option number 1 and 3. So answer is 4 of the question number 8. Is it clear for everybody? Yes sir. Clear? Okay. Yes, sir. Okay. Eda doubt irna kekkanam. There is nothing. Okay. Idu theriyalana nammala friends kitta kekkingala avladha adhe maari da. You have to ask. Okay, there is nothing wrong. தெரியாத விஷயம் நம்ம படிக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம், இந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் எல்லாம் இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் நம்ம எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். இல்ல, நானும் உங்களுக்கு வேண்டிதான் எஃபர்ட் போனது, உங்களுக்கு வேண்டிதான் எஃபர்ட்ஸ் போனது. ஸோ அதிலே நத்திங் ராங், நத்திங் குட். ஓகே, தெரியலன்னா அது ஸ்ட்ரைட்டா கேட்காம், அவ்வளவுதான். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் ஃபீல் பேட் இல்ல. ஓகே, 10 பேர் 20 பேர் 30 பேர் 40 பேர் இருந்துன்னா அவர் என்ன யோசிக்கும் நீங்க யோசிக்கண்டா, உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்க ஓப்பனா கேட்கணும் தான். So let's move to question number 9. A rectangular body is held at rest by pressing it against a vertical wall for which mu less than 1. Which of the following is generally true? அதான் கேட்கணும். Which of the following is generally true? We will first make it as a diagram. What the diagram is given: a rectangular body is held at rest position by pressing against a vertical wall. So let's make it as a diagram. So first we have a vertical wall, then a vertical wall. ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്. ഈ ബോഡിനെ we are pressing it. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ പ്രസ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഈ ബോഡിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി കീഴെ വരதுக்கு ചാൻസ്, ബട്ട് അതിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു സർഫസിൽ എന്നെ ആക്ട് ചെയ്യും. what will act in the opposite direction? In the opposite direction ഈ സർഫസിൽ என்ன இருக்கும்? frictional force இருக்கும். സർഫസ് ക്ക് always perpendicular ആയിട്ട് normal reaction is always makes 90 degree. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആണ്. whatever I have. അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ഈ ഫോഴ്സ് വെച്ച് the ബോഡിനെ we are pushing. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ആ എം ജി ആണ് വെയിറ്റ്. സോ ബോഡി കീഴെ പോകുന്ന ചാൻസ്, അതുകൊണ്ടാണ് സ്മാൾ ലെറ്റർ എഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ. ആർ ഇസ് ദി നോർമൽ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, നൗ body is held at rest. Held at rest means the body is not moving down. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. The body is not moving down. ഈ body it is not moving down. അതല്ല, body is at rest എന്നുള്ള. Rest means it's not moving down. By pressing against a vertical wall for which mu less than 1. I know the value of 0 less than mu less than 1. 1 in the value normally 0 to 1 ആയിരിക്കും. Which of the following 0 less than equal to mu less than or equal to 1? Which of the following statement is generally true? Suppose, okay, I don't want this body to be fall down. ഈ body fall down பண்ணக்கூடாது. அதுக்குள்ள minimum condition എന്താ? Frictional force F shall be greater than or equal to mg. மேல இருக்கிற ஃபோர்ஸ் கீழே போன ஃபோர்ஸ் கூட அதிகமா இருக்கணும், இல்லனா மினிமம் அதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்படி இருந்தனா அந்த பாடி கீழே விழாது. அதான் கான்செப்ட். சோ f greater than equal to mg வரணும். Is this clear for everybody? What is f? F means mu into r. Mu into r greater than or equal to mg. What is r from here? What is r from here? If you look into the diagram, this is our, sorry, if you are looking to the diagram, let me share this. This is our r and this is our f. Both are acting in what directions? Opposite direction. If they're acting in the opposite directions, they are equal or unequal? They are equal. R equal to f.
Okay, r equal to f. Now we'll substitute it over here. So what we'll get? Mu f, equation we are replacing, mu f greater than or equal to mg. I can say the given force. Okay, the given force means the force which we are going to apply must be greater than mg divided by mu. This question is important. It's a highly important question. F is greater than or equal to mg by mu. Now let's have a look into these options. Okay, it will be easier to hold the body if the surface contacts are smooth. No, surface contacts smooth irundna ee body ne easy to hold panna mudiyum. Appadi sollina friction illa, friction ana body slip agum. So it is not possible. Option number 1 is the wrong answer. Second one, pressing the force required is smaller than the weight of the body. No, pressing force. See, if you look into this equation, see, if you look at sorry. Let me. This is not. Sorry for this. So the pressing force. What is the pressing force value which is given over here? F greater than or equal to mg divided by mu. So the pressing force is greater. Pressing force is greater than or equal to mg by mu. Greater. So what is the second statement is given? The pressing force is required is less than the weight of the body. No, it's a wrong statement. Third one, pressing force is required is greater than the weight of the body. Yes, it's a correct statement. Let's have a look at the fourth option also. Required pressing force is independent of coefficient of friction between. No, required pressing force is independent. No, tappu. Pressing force is depend on mu. See, F is inversely proportional to mu. So F is greater than or equal to mg by mu is our equation. So independent force is depending on. Okay, the force is depending on the coefficient of friction. That's the correct statement. Okay, so out of this one, 1, 2, and 4 is the wrong answer. Third one is the correct answer. This question is important. Everybody understood that? Any doubt? Yes, anybody? sir. So we have discussed a few questions. Anybody will have any doubts? ஏதாவது doubts இருந்தா கேட்கணும், அவ்வளவுதான். Nothing else. No doubt. Above 9th questions with this one. Yeah. Today's question discussions parts are over.